Okay, we're about to start. Give me a minute. Hold on. Naona Black Hibiscus tayari uko ndani ya nyumba. Kuna watu wengine kama watatu wale hawajasema hao ni akina nani. Been stuck in work. You are... I don't know what the other word means. I did not complete high school. No, I did. I'm just lying. But I don't know what that other word means, or is it a typo? Just let me know. But yeah, if I'm clear, let me know I'm clear. If the mic is good, it's good. If you're out there chilling, let me know. Tell me where you're checking me from. I know Black Hibiscus nanicheki kutoka ile side inajitaga bang. I don't know if I should say it. Nice. If it's very clear, then I'm happy. That's good. What up? Let's talk. Just checked in real quick. I'm just checking out my Twitter to see what's happening. Hibiscus, wacha kucheka. I just want to see what is happening on my Twitter feed. Hold on. A couple of things are happening. Is Africa finally waking up? Is Africa finally getting the balls to say something to the West? That's what I'm seeing on my Twitter right now. Like, there's this young young leader from this country. It's called what? Burkina Faso, and he's really like, making the rounds online. Sasa sijui kama ni nguvu ya soda ama ni leadership ya ukweli ama wanamwacha tu aonge. Like the way you can see a pit bull just chilling somewhere, and then a chihuahua comes like barking and the pit bull just looks and walks away. That's what I'm seeing, but I could be wrong. If you are out there and you think differently, let me know. I could be totally wrong, but I just think these guys are barking. Okay, they're like four leaders out of Africa, and all of them got into power through coups and stuff. So other African leaders are, of course, like worried about that because they know it could happen to them. So they are super against it, and they're, sending their warning shots and whatnot. But these four guys have stuck together, and they're like, yo, if you touch any one of us, in fact, walisema hiyo story ya Niger, watu wachane nayo. If you go there, you're declaring war on these four countries. Now, my only question is, these four countries, can they really hold their own when it comes down to it? Kikinuka kabisa watu waseme tunaenda huko, wataweza kunini kweli ama ni ile tu kelele? Let me know what you think. Black Hibiscus, hizi nakanika topic zako sana kwa sababu wende huko kwa education, unajua kitu ina happen. Because se wanne, although naona pia somehow mse wetu pia amejoin in. I saw some I think there was a conference somewhere where walisema story ya dola sasa unataka kuiweka kando itulie. So sijui kama wako serious ama ni nguvu tu za soda. Vile ukifungua Coca-Cola hivi wakani and then after that hata ukishake kuna kitu ina happen. So if you're one of these guys who thinks our leaders wanne I think it's Burkina Faso, Mali, Niger, and another country. Can't remember the other country. Which one is it? So those four countries are really like making headlines right now because they're doing everything that the West is not supporting, I guess. And some of our African countries are also not for it, and they don't fuck with it at all. ECOWAS stands for what? Let's see. Pia wao wamesema
wamepatia Niger 7 days kuristo ile gava ilikuwa ama wa face the wrath. So I don't know what the wrath is, but it's funny how some of these African leaders. But yeah, so basically now it's like Africa is aligning so much with Russia and China. So we don't know what that relationship is going to turn into, because so far ni ile honeymoon stage, najua. Once mmeingia kabisa sasa ndio mtajua kunaendaje. Let's see what this Economic Community of West African States, ECOWAS. Yes, that's what it stands for. So those ones have warned, they've told Niger, like, return to civilian power in 7 days. And then so wenne wakatokea wakasema any military intervention kwa hiyo country will be considered as, a declaration of war against Burkina Faso, Mali, Niger, and the other country. I can't remember which one it is. Why am I blanking out at the time when I need to know this information? If you remember the other country, you can hit me on the comments and let me know. I can see like 4 people here. Mbona hamtaki ku contribute? At least mwongea kitu. Black Hibiscus tayari namwona yeye, at least asha inua mkono juu akasema yuko hapa. Wengine hatujui ni wakina nani. We just seeing 4 people. Hold on as I look for this other country that is part of this these 4 rebels. Wataitwa rebels ama tutawaita na wakina nani? But in the meantime nilikuwa nauliza tu hii swali ya Russia kutaendaje. Actually ni Russia na China. I think wanna do like a proxy war against NATO, if I'm not wrong, and the United States, of course, by showing support to a lot of the rebel African leaders who are trying to get away from the strongholds of the West. Tayari France washaambiwa waende ile place, washatoka huko hivyo. I think Niger wame arrest like all foreigners wale ambao hawakutoka by ile time wale ambao watoke. So I don't know what that means. It could be the case of, like what I said, the pit bull just seeing the chihuahua barking and just walking away, or maybe they have a plan. What do you think France is going to do once they tell Niger to release their citizens and they don't release them? What do you think will happen? Are these guys ready to fight France? Is it really is it really something they want to do? I don't know. Like, I could be wrong. I'm not very, I don't know how politics is like. Today is when I just checked the news and I saw it's real over there in Niger. Like, naona wazungu wamekwa chini, wamepiga magoti, wamefungwa na zile zinaitwaga cable ties. Oh shit. Shaona walami wafungwa na cable ties in an African country. It's crazy out there. So yeah, so I guess ile support wase wana get from Russia inawafanya wanakuwa na kichwa ngumu kiasi. So I don't know if shit goes down, like kikiboil kabisa, kama Russia ita come to their help. That's the other thing. You'd never know. And to be honest, I think this is the wrong time to start messing with because we're coming to an election year. I think next year kutakuwa na elections US, and usually that's the worst time kumess na wase, because wase wanataka ku get their ratings inaitwa
approval ratings juu. And if you know the politics of that country, the approval ratings usually go up when there's a president who looks like they, can protect their people. They are ready to go to war for anything. And usually not a very good time to test them, because now the two guys will get their approval ratings up by descending down on you motherfuckers. So I don't know, man. I have no clue. I'm just here waiting to see what is going to happen. Is Africa really ready for that kind of fight? Ile kitu ina happeningi Middle East throughout. Every time America goes there, destroying countries. Are we ready for that? Like, I just need to know, like, are we really ready for that? Ama tuna back to, cause tunataka kuonyesha watu sisi tuko tough. But how tough are we? That's the question I'm asking. How tough are we? Cause leo niko na cheki story ingine hapo ya Orezo akitoa hiyo story ya vile African countries doing business with African countries should not be using the dollar, according to him. And so there's a system in place. I think they've just announced it. There's a system in place called PAPSS, Pan-African Payment and Settlement System, which will be, it has its headquarters in Egypt. And Icon Brian, what's up? What's good? Karibu sana. So this is like a central bank that is based in Egypt. So basically kazi yake ni ku facilitate payments za when an African country wants to do business with another African country. So instead of paying with the dollar, they pay with the local currencies using that PAPSS system, Pan-African Payment and Settlement System. So what I want to know is, what is that payment? How do they gauge the price for things if they're not going to still use the dollar? Is it really going to make a difference? Because yes, we can be like, okay, sir, we can do business in these different countries using local currency, but we're still going to be using the dollar to gauge the prices and everything. Amos Kiprono niaje Smaf Martin, karibuni sana. I see guys wakiongezeka finally, at least nilikuwa naongea peke yangu kama mwenda. So yeah, it's finally good to see a few people joining in. I've also put the link there, so if you want to contribute, you can just hit the link and join the stream. We are talking about the proxy war that's happening between Russia and the West through Africa. As in Africa saizi inatumika sijui inatumika kaa nani, natafuta analogy ile poa. Kama unajua analogy yote ile naweza tumia, unaweza niambia, because they're like some rebel leaders who are, kind of like saying, yeah, we're through with that Western what do you call it, being controlled by the West. So now we are trying to be independent. We're breaking away from all that shit. But I just want to know if you think it's viable. Ama tu ni kelele tunapiga. Cause huyu anaitwa Ibrahim Traore anafanya watu wanaonekana nika Afrika imeamka kiasi. We are finally waking up. We got balls. Watu wanaweka dicks kwa meza. So I don't know. Because like I said, Rezo leo alikuwa ameannounce. Si leo, I think it happened maybe a couple of days ago, but leo ndio nimeona hiyo news clip. Yeah, Rezo aki-announce stepping away from the dollar in terms of like African countries doing business with other African countries using the PAPSS, which is the Pan-African Payment and Settlement System. So ndakujua, because either way
we'll still have to rely on some, as much as our leaders wanaongea stories za we want to be independent and all that. That payment system, that central bank they're using is still funded by China. So you're still jumping from one what do you call it out of frying pan into the fire or whatever, because China, anyway. Amos Kiprono saying ditching the dollar, LOL, sanction loading. I don't even think sanctions, as in, anyway, I don't know. I don't know. I wish I could get somebody here who knows a little bit more about geopolitics than me, and atuambie, kwa sababu to me inakanika, nimetumia hii analogy sana, maybe mtaboeka na mimi. Kwangu inanikalia ni ile design ya ka pitbull kako mahali, and kachiwawa kana kamka kibak na kelele mob, alafu pitbull ina decide tu walk away. Like, this is not something I want to waste my time with. I think that's what I'm seeing. Black Hibiscus, unasema? Black Hibiscus. The price is usually gauged by a ratio between a country's imports and export. It's called balance of payment. It will not take a while to get right. Okay, start better. Okay, so I get what you're saying. Icon Brian and Sama still sticking with the dollar. That's what's up. Yeah. Anyway, interesting analogy. Because I think okay, so let's look at Ibrahim Traore for once. Alright, so mse amekuwa kibak ile mbaya, sending warning shots like sijui it will be a declaration of war, sijui nini. So wakidecide because all it takes is for America to be like, kuna payment flani mlimake na iliendea let's say some group somewhere that is linked with terrorism, and they label you a terrorist. That's all it takes. And they will go to Congress and they will vote and they will come down on you. So what the fuck is this guy going to do when they decide that? Hii kelele anapiga hapa, nafikiri Putin ata intervene. I don't think so. Dude found out the hard way. That shit in Nini is not going well. They thought they will fight that war for 4 days. It's taken them years. So they are not probably as strong as they thought they were, or maybe they are hiding something, but still itakuwa nika tayari wako stretched na ile vita wanapigana huko Ukraine. So waongeze tena kisanga ya steto. Unafikiri watabaitio nini? I don't think so. So mimi nataka kujua tu kina Traore, is it a new beginning for Africa ama ni kelele tu? Hebu tuambieni, nyie mnaonaje? There's a mosquito running around here causing all types of havoc. I'm going to smack the shit out of it. Yeah. So what you guys think? Amos Kiprono, Black Hibiscus, Icon Brayo, mnafikiriaje? Nimerusha link hapo. Nataka kuongea na at least mtu mmoja aniambie vile anafikiria. At least. Ama mnaogopa kamera? Tunaweza weka tu audio peke yake. Hold on. Yeah. Maze nimekuwa out of the loop for a while. Paka jana ndio nilikuwa nacheki kuna stories zingine zilikuwa zimenipita hapa. What do you guys know about a guy called Brian Chira? I've been out of the loop. Just saw it yesterday. Interesting stuff. People are being arrested for comments they are making online now. What you guys think? Hiyo inamaanisha nini kwa mtu kaa Ndrukibe akikama hapa Kenya? Ama yeye tuhesabu tu sahi hata wairudi hivi until maybe a new government is in power. Sorry, excuse me. But yeah, I didn't know anything about Brian Chira, but apparently
msali kwa ndani for comments he made about Aziad. Is that what we're doing now? Sending people to jail for their opinions? Or what exactly did he say that was so crazy that he had to go to jail? Or how bad was it that Aziad was not able to reply with a video of her own? That's just what I want to know. But hivyo ndio kumekuwa kukienda hii wiki. Mi nimekuwa bedridden kiasi, so hopefully by kesho ni Friday. God damn, afu kesho nafaa kudu tena live usiku, na natry kuavoid hizi live za late night ndio at least nipate time ya kudoze kiasi. But anyway, kesho nafikiri nitadu ingine moja. But then next week sasa ndio tutaanza kuchambua vitu. Maybe nitakuwa nimepona vizuri tuanze kuchambua hizi story, because sitaki ku miss out on all these stories. Sikuwa najua kuna watu wamearestiwa juu waliongea mbaya online, na vile si tulikuwa tunafikiri hii ndio heaven yetu ya kuongea mbaya. Although mi sikuwagi mtu wa hizo design, but basically hiyo freedom ndio sitaki ichukuliwe, as much as I'm not the one to slander anyone online, but I just want us to have Kibe actually had an interview with Shira. He gave him for speaking his mind against Aziad. Okay, so against Aziad, what did Aziad do? Because if you're speaking against someone must have done something. So what did she do? And what did Shira say that landed him in jail? Anyway. Amos, unaweza tuambia kidogo, maybe some details, like what did Aziad do to spark that kind of what do you call it, for Shira to actually link iko hapi ni join icon braille, link iko hapo. I think nimekuwa nikiituma, that's the one over there. Maybe I can pin it. Let me pin it. Oops, what did I do? I wanted to pin the link. Okay, hold on. Let me pin it. Oh, umeiona? Nice. Let me just pin it. Although itakuwa imeniharibia space yangu ya kupin nini ya M-Pesa. Hapo ndio nilikuwa nataka kupin namba ya M-Pesa. Wink. But yeah, that's the link right there. If you want to join in, you can hit me up and let's talk. Especially mtuka, okay, Icon Braille ni poa, alafu ningependa mtuka Amos Kiprono ndio aniambie hiyo story ya Brian Shira. Is that how you pronounce the name? Because I'm also, I don't want to butcher somebody's name. Black Hibiscus ni aje. Asia did nothing. She's a common girl living a life. Oh, I get it. Yeah. DJ Zak. Brian ni aje. Poa sana. What's happening, man? I'm easy, just chilling. Yeah. Naona hapa Black Hibiscus anasema Asia did nothing. She's a common girl living a life. Shira is a boy seeking attention. Thought his Kabarak experiences. Oh. So brother ameenda, I think alikuwa anafanya live yake. Then kuna ilikuwa tu yani is the D-Day. Akasema leo anaongelea Aziad. Yeah. So akatukana Aziad. Akasema Aziad ni sijui kama niko allowed kumtusi, lakini si kumtusi, kureiterate. You're just saying what the guy said. Okay. Paraphrasing. Aziad ni malaya. Akamcall other sorts of names. So so down the road, I think a day later or 2 days later, tunasikia news Jarame ameshikwa all the way from Nakuru akapelekwa hadi Nairobi.
So the question was who was called. Unajua Andrew Kibe nilikuwa kwa hiyo live, so alikuwa anamuuliza who was the guy, because Azad of course alipigia msee akamwambia niajibu fuatilia hii story because it's not a big thing kuitwa malaya sahi. I mean, if you're going down the road of courts and everything, it will end up badly for so many people. So Andrew Kibe's message to Azad was, hiyo road unataka kuenda, it will end so badly for her because it will mean that no one touches her shit, you know, any content and you post nini, no one touches it, because if you touch it, you're in court. I think you can touch it respectfully, I guess. I mean, that's I don't think, because main vile mseme amesema hapa something about hold on, hiyo story ilikuwa ni nani, ni Kiprono, I think alikuwa amesema what caused whatever. So to me, kama alikuwa na do two live na akadecide, oh, today I'm picking on someone like this, yes, there's nothing wrong kuita mtu majina kaa hizo, but out of nowhere, if it's out of nowhere, I can see where somebody can call a lawyer and but kaa kulikuwa kuna kitu imehappen before, let's say nilimbaia drinks zangu akakunywa drinks alafu ama alikula fare, and then it starts from there, I can argue it out, you get. But kaa ulikuwa unadu tu live na ukasema leo nataka kuingilia nani, I think that one, it doesn't take genius to see that. No, but look, angalia this perspective, yeah, it's content. It's a game of content. You throw yours, I throw mine. We're not going to court. But does it have to be if there's nothing personal? Kama hatuna like history. Yeah. Does it have to be that vulgar? Because I can naweza anzisha content na tu and back and forth na mtu. That's why it shouldn't be personal. That's why if I personal, if I feelings for, if it's content, the first mistake in yourself na do ni kwa feelings ni haribu hiki. That's why Aziad alienda extend kaingiza feelings sasa. No. I mean, okay. Skiza. Na kuelewa vizuri kabisa. But when it's unprovoked, yeah, does it have to be that? Unacheki? Because ndio ni content. Okay, on camera. Tuseme. Content ya Aziad inakuwagaje? Dance too. Exactly. That's it. Yeah. So the only thing you can say is maybe her dancing is work. The way she's shaking that ass is not nice, or the ass is fake, or it should revolve around the dancing. But once you take it to another thing, hapo inaonekana kuna vile Okay, so acha nikupatie another example, yeah, out of context. Let's say someone like there's a video ilikuwa ina trend ya Kodhe na Nazari kitambo 2020, calling themselves malayas. So mama yako ni malaya, kuna malaya sio nani, there's a video, yeah. So is it okay if someone goes and does a video akisema Akodhe ni malaya because Akodhe mwenyewe amejiita malaya? Is it but, I mean, you see context. Yeah. Context. So tuseme Akodhe amejiita malaya, sawa? Alafu unataka kutoa video ukimuita malaya, yeye mwenyewe amejiita malaya. I think hiyo already we can see hakutakuwa na shida sana, except inaweza kuwa shida in unamuitaje malaya. You understand? It's the same thing. Same thing na vile ma blacks hujiita niggers. Yeah. But mtu mwingine akiwaita nigga, sawa, wanaanza kuangalia hiyo nigga ulisemaje? Ulisema na ER ama ulisema na GA? You understand? Sawa, huyu anajiita malaya, wewe ukikuja kudu content useme haka ka dem kangu kana kwaga kama malaya mazee. Hiyo inaweza kuwa ni playful. Lakini ukianza kuja umwambia wewe
unacheki hiyo tone tayari umeichange, imeturn from content to ni beef. Naona hapa hivi Amos Kiprono anasema Chira was calling her out juu ya story ya kupewa job ya gava na babu by cryptocurrency. Sasa hiyo si I don't think that's her fault. Hiyo ni story, hiyo ni fault ya Ababu na watu wale wewe ukitua job wewe ukitua job mahali hata kaa huko qualified, shida ni wewe ama ni mtu amekuita? Si mtu amekuita? Yeah, mtu amekuita ndio akona shida, so wangeliingilia Ababu, but since they I think maybe watu wataki hiyo fight, wana pick on you see the thing is it's looking like you're picking on someone because they can't defend themselves. You understand? There's that aspect, as much as ndio na understand history ya content, but let's not use this word content in ways that it's not supposed to be. It should not be the field for people to insult others in the name of content. But it's still going to go on still. Yani itaendelea ni vile sasa. Lazima ujue mtu ako backed na nani huko nyuma, so wewe mwenyewe lazima ukuwe careful. Ujuka honestly, kama mimi niko na watu naweza penda kunini kutaja hapa vibaya sana, but utaki kuna quote kesho wala kesi ni Monday. Okay, unacheki mimi mwenyewe wazee kwenda jela jo ni kitu staki. Story nyingine. Kimwela iko in the building. Wala ni aje? What's up? Ni aje? Mzee nimekuwa kichakani bana, ndio nimetokea leo. Ulikuwa kichaka gani tena? Kwa hiyo na keep you. Okay. I'm trying to fight bandits. So unacheki sawa una fight ma bandits, kuna wase wana fight na watu TikTok huko hivi. I'm not doing it. Hiyo line yako ina sound vibaya kiasi. Hebu ifix alafu urudi. Kuna vile nini yake ina sound atumsikii vizuri. Hebu cheki nikaa mic kama ni nini ndio tuone, hata tuone kama umecheki mic. Hapo iko sawa. Kuna vile ulikuwa ukiongea ina katakata. Simu ilikuwa mbali kiasi. Iko fiti. Brayo pia amehepa. Brayo ni aje, mbona umehepa? Ungerudi ha? So unasema ulikuwa vichakani kiasi? Nimekuwa like this week yote nimekuwa engaged. I think last week ndio the last time nilikuwa live. Okay. Yeah, and then nilisikia ile album ya Kila Mike. Ulisikia? Yeah, nilisikia. So nataka nisikia tena mara 2-3 alafu nikupe review yangu. Sawa. I think by the time utakuwa unapatiana review nitakuwa recover juu pia mimi nimekuwa nikigo through some shit hapa hivi. Nitakuwa nikipona, nataka nirudi nikicheza mziki sasa side ya Twitch, maybe kuanzia kituka 7 mpaka 8, and then from 8 tunaingia YouTube, tunachapiana kiasi, maybe tunadu review ya hizo ngoma tumecheza, alafu by 10 nimeenda kulala. Nataka kuavoid hizi kulala late sana. Kuna vile zinateka toll on things. Shida ni gani? Kuna vile nimekuwa na inaitwaje antibiotics. I think nilishika ile kitu watakange tuseme hapa kwa nini kwa YouTube. So ile kitu ya 2020. Shit. Nilikuwa na sign zote za hiyo kitu ya 2020 ndio zinaanza kupotea sahii. I think ni hiyo homa imekuwa tu. Ni peke yako. Yangu ilikuwa mbaya buda. Sasa ukunywa ndimu basi na 40.
Mwarobaini sijui nitapata wapi, but ndimu nimekuwa nikikunywa sana. Nimepita boma fulani leo kulikuwa na mwarobaini kaa shit. Hiyo inanikumbusha grandumbu wangu, yeye ndo alikuwa anapenda hizo story za mwarobaini. Nairobi mtu atapata mwarobaini wapi Nairobi? Na nisiuziwe vitu. Naweza kuja naye next week. Hebu ngoja nitaulizia around. Kuna mama. Nisije nikakunywa vitu zingine tena zinipeleke mahali kwingine. Legit. Alafu nikuletea asali kiasi, ndio? Asali? Asali ya Baringo saa origi. Kitu. Bas, wewe ndio unajua hii maneno. Kuna ingine nimenunua hapo inanikalia fake. Si niliambiwa hizo vitu zote, mandimu, jinja, asali. Hizo zote nimekuwa nikijaribu. Achana na hiyo shit. Takuletea kitu legit iko kwa ndoo. Uko na nyuki ndani. Kama unataka hivi ndio unaleta picha ya mzee ameenda kutoa asali amepikwa na nyuki imefura kichwa, nitakuletea mapicha kama unataka. Safi. Kidogo ni expert mbaya sana. Hata mimi siweza afford hata hiyo kilo nikaa so nani ama ningapi. So nitakuletea kanusu hivi kusukuma hata wiki mbili. Hiyo itanisukuma wiki mbili, I swear. Hiyo homa iende kabisa. Nitakuletea yenyewe itakuwa nini? Nikipata ile iko na nyuki ndani, ikurambe saa vizuri. Na kula asali kama mimi nimefura. Sawa Mr. Kim, nashukuru sana. Acha niwaache niende nikalale. Tukutane kesho. Black Hibiscus, I hope bado uko hapo, nikwambie kesho usisahau, tunakuwa hapa daily. Sisi tuko hapa daily except weekends ndio nataka kuwaga nikipumzika, although once in a while mimi upataga morali na wafanya weekend, but yeah, mimi huwa hapa daily. So Black Hibiscus, Kiprono, Brayo, wote nashukuru sana. Kimwela ujoin. Naona tukutane tena kesho. Hopefully by next week nitarudi na stories za muziki, but zitakuwa zikirudi Twitch. So tutaanza around 7 to 8 itakuwa ni muziki hapo Twitch, and then ikifika 8 tuna switch to YouTube, tunachapia na kiasi, and then tunaenda kulala, au sio? Aza nikushughulikie hiyo vitu nimekuchapia. Wazi utakuwa ni safe sana waze, cause hizi madawa za wazungu waziwaka. Nasema weekend yote yani nitakuwa off, yani sitakuwa online sana. Okay, hakuna shida. Haya, wazi. Yep. Wazee, vile mmesikia mazee, mimi nataka kwenda kupumzika sasa kiasi, and then tukutane tena kesho time kaa hii. Hopefully tutakuwa tumesikia more kuhusu akina Ibrahim Traore na wase wake wengine wakithreaten the West, tujue kama ni kitu legit ama ni ile tu kupiga domo ama ni aje. Si tukutane kesho. Peace.